खबरों का लेखा जोखा विच आप सबका स्वागत है। Khabron Lekha Jokha November 18, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Lower mainland sees first taste of winter ahead of powerful weather bomb windstorm. The lower mainland's first taste of West Coast wintry weather was over the weekend, with a significant snowfall on the North Shore ski hills and mountain highways. The Metro Vancouver ski report says sea to sky region saw 25 to 35 centimeters of snow since early Saturday. Arctic air has been mixing with warmer Pacific moist air along the coast, and that's created cool, unstable, winter-like conditions for the south coast. Even slushy conditions for parts of the lower mainland on the weekend, with thunderstorms last evening and again this morning. While the region may see another round of wet snow late Monday into Tuesday, the bigger story is a developing storm system. This could be a weather bomb, which is a low-pressure system that central pressure drops by at least 22 millibars in 24 hours. Environment and Climate Change Canada has already issued a special weather statement for the developing storm. It tracks towards Vancouver Island and BC's south coast. Winds could become incredibly strong across the southwestern BC late Tuesday into Wednesday morning, with the core of the low getting close to the west side of the Vancouver Island. Winds could top 100 km per hour in exposed areas. It's a transitional time of year. Sometimes it doesn't show up until the middle of December, but it's here now with Arctic air filtering in. According to ECCC, peak winds are expected to hit the region Tuesday night. A significant fall storm is set to impact Vancouver Island beginning on Tuesday. An area of low pressure will deepen rapidly some 400 kilometers west of Vancouver Island on Tuesday. This low is forecast to then cool northwards on Wednesday, remaining offshore through the period, the Weather Service said. Coastal areas will see southeasterly winds increasing through the afternoon on Tuesday, with peak wind speeds expected for most areas on Tuesday night. Strong winds are likely to continue on Wednesday morning, but should ease later in the day, it continued. ECCC believes that while some areas will see heavy rain at times, winds will remain the primary concern. The Weather Service is warning of trees and branches breaking due to the winds and is urging people in the region to prepare for power outages. Travel delays will be possible. Secure loose outdoor objects, it continued. आने वाली सर्द रुत का मुढ़ला जिहड़ा टेस्ट है वो साउथ कोस्ट के वैनकूवर के एरिए नूं देखण दे विच मिलिया, जिथे कि पहाड़ी इलाकों के विच अंदरूनी इलाकों के विच 25 तो लैके 30 सेंटीमीटर की जिहड़ी स्नो है स्नोफॉल दर्ज की गई। उत्थे नाल दी नाल मैट्रो वैनकूवर दे विच कोस्ट दे नाल तकरीबन बर्फ जिहड़ी कि पिघली हुई बर्फ आ उस दे नाल भरी हुई बारिश है जिहड़ी वो भी देखण दे विच मिली। जदों कि ये आम कहा जाता है कि यह जिहा मौसम दसंबर दे विच हुंदा, पर नवंबर दे विच इस मौसम की जिहड़ी आगमन है उसने आने वाले दिनों के विच चेतावनियां जिहड़ियां नशर कीतियां ने। दस्सिया जा रहा है कि मंगलवार नूं तेज़ हवावां जिहड़ियां वो अपना प्रभाव छड्डणगियां, इस दे नाल बारिश भी बखूबी होएगी। पर मंगलवार शाम नूं तेज़ रफ्तार जिहड़ियां हवावां ने इन्हां दी रफ्तार तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आस पास रहेगी, जदों कि बुधवार बाद दोपहर इसके साफ हो जाने की भी क्यासगोई की गई है। Parliament remains gridlocked amid Trump trade talk and postal strike. Parliament closes in on its 8th week of gridlock over privilege motion as Canada Post employees are on strike and calls emerge to exclude Mexico from upcoming trade talks. While question period has continued, other House business is on hold due to a conservative privilege motion calling on the government to turn over unredacted documents on a green technology fund. Prime Minister Justin Trudeau and some members of his cabinet are not in Ottawa for the first half of the week as they attend the G20 meeting in Rio de Janeiro, Brazil.
At the Asia Pacific Economic Cooperation meeting in Lima, Peru this weekend, Foreign Affairs Minister Melanie Joly said many nations have been approaching Canada on how to work with the incoming Donald Trump administration in the United States. The Canada-US-Mexico Free Trade Agreement signed during the first Trump presidency is up for review in 2026. And the premiers of Ontario and Alberta say Canada should oust Mexico from the deal over not matching Canadian and American tariffs on imports like electric vehicles. Trudeau says Mexico is a solid partner but acknowledged the concerns. Meanwhile, back in Canada, Canada Post workers hit the picket line Friday, and Labour Minister Steve McKinnon says that he is ruling out early intervention for now, though the recently ordered binding arbitration in recent job action at ports in Montreal and British Columbia. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 8ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। याद रहे प्रधानमंत्री ते उसके कुछ मंत्राला मंत्री इस वक्त G20 जी सभा उस शमूलीयत करने लई गए हुए है, पर मौजूदा जिहड़े हालात ने उन्हां दे विच कारगुजारी निरंतर बेशक पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा बहस जारी है, पर किसी भी प्रकार का कोई भी मता जिहड़ा पास नहीं हो रहा। उधर विदेश माफ करना उसके नाल मंत्री ने इस गल का भी प्रगटावा किया कि नवीं एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप दे राजकाल दे विच किस प्रकार उन्हां नाल सहमति जां विचार ते व्यापारक बहार किया जा सकता है, इस दे बारे उन्हां दे नाल अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते भी लोक सलाहां जिहड़ियां ने ओह मंग रहे ने। याद रहे पोस्टल स्ट्राइक जिहड़ी आ ओह पिछले कई दिनों तो प्रभाव पा रही है। Walmart bakery death not suspicious, Halifax police say. Halifax Regional Police say no evidence of foul play has been found in the investigation into the death of a woman in a Walmart bakery. A 19-year-old woman who was an employee at the store was found dead in a large walk-in oven at the Walmart location on Mumford Road on the night of October 19th. The police investigation determined the death is not suspicious and there is no evidence of foul play, police wrote in a media release. Officials say investigators have met with the family to update them and share condolences. The family asked the public to respect their privacy and the dignity and memory of their loved one as they received this news, said the release. The Walmart location has since reopened after being closed for several weeks. A GoFundMe page was set up for the young woman organized by the Maritime Sikh Society executive. It named Gursimran Kaur as the woman who died. According to the GoFundMe, Kaur's mother also worked at the Walmart store. Both mother and daughter had worked there for the last 2 years after they came to Canada with big dreams. Imagine the horror that her mother experienced, who herself opened the door when someone pointed out to it, the GoFundMe reads. Walmart ਦੇ walk-in ਜਿਹੜਾ oven ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਂ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ GoFundMe ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Fatal rollover crash closes Highway 99 northbound in Surrey.
Highway 99 in Surrey is closed to northbound traffic Monday morning. The Surrey RCMP says a fatal rollover crash has closed the highway between 16th Avenue and 32nd Avenue. In a post on X, Corporal Dave Noon of the Integrated Collision Analyst and Reconstruction Service says the team has also been deployed to the scene. Police are asking commuters to plan ahead and avoid the area. There is no estimated time of the reopening. You can take King George Boulevard as an alternative route. 16 ਤੇ 32 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਵੇ 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਥਬਾਉਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और इस दे बारे पुलिस का यह भी कहना है कि प्रभावित एरिया दे विच पुलिस कितनी देर तक तफ्तीश करती रहेगी इसका पता नहीं तो तुसीं अल्टरनेटिव जिहड़े रूट्स ने वो लैण दी भी पुलिस वालों आम पब्लिक नूं गुजारिश की गई है। CMHC reports annual pace of housing stats up 8% in October. Canada Mortgage and Housing Corporation says the annual pace of housing stats in October rose 8% compared with September. The National Housing Agency says the seasonally adjusted annual rate of housing starts was 240,761 units in October, up from 223,391 in September. The increase came as the annual pace of urban housing starts rose 6% to 223,111 units. The annual pace of multi-unit urban starts such as apartments, condominiums and townhouses gained 7% at 175,705, while the rate of single detached urban starts increased 1% at 47,406 units. The annual pace of rural starts was estimated at 17,650. CMHC says the 6-month moving average of the annual rate of housing stats was flat in October at 243,522 units. CMHC ने खुलासा किया है कि पिछले महीने नਵੇਂ घर ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਸਿਆ कि किस प्रकार पिछले महीने तो लैके हुण तक तकरीबन 8% का वाधा होया और पिछले महीने जिहड़ा वाधा सिर्फ 7% दर्ज किया गया सी। और इस दे नाल नाल खुलासा भी किया गया कि सिंगल फैमिली जिहड़ी ज़्यादातर जिहड़ी दर है ये टाउन हाउसेस कंडोमीनियम अपार्टमेंट्स के खेतर दे विच गिणी मिथी गई है, जदों कि सिंगल फैमिली जिहड़े होम्स ने डिटैच होम्स ने उन्हां दे विच सिर्फ और सिर्फ 1% का वाधा होया और पिछले साल के मुकाबले इस दे विच वडेरी मात्रा दे विच स्टार्टिंग यूनिट दे विच तब्दीली आई है। SFU students frustrated over registration delays. It's been a nightmare for some Simon Fraser University students trying to enroll in their spring semester courses this month. Students have faced a number of issues trying to register through their information system, Go SFU, including error messages, blank pages, and loading screens. The issues have turned registration into an hours-long endeavor. Due to these lengthy delays, students like Maisam Saeed says she's been waitlisted for some important classes. Because I am in my 4th year and I'm trying to get into these very light technical and more seminar, smaller classes, and if I don't get in, my whole year could be screwed up, said Saeed. Students were notified last month that Go SFU would be undergoing maintenance during enrollment month. Said says she thinks the school's decision was strange and believes it should have been done before or after enrollment. Why would they take the risk, said Said, because the fact that they had 3 days of scheduled maintenance and that still didn't do anything. If anything, it made things worse. Another student, Victoria Law, says these delays have also put her on wait list and it's very stressful situation. Every time I loaded the site on any of my devices, it just came up as like a blank screen, she said. I basically had to repeat the whole process of going through blank screens and error messages and not being able to get in and sometimes getting out.
So Lowe says it's very important to enroll on time as courses can easily fill up. Lowe says her program advisor was swarmed with emails from confused students due to the delays. If the SFU had an issue, they should have paused enrollment entirely because it made it really unfair for enrollment appointments because people with a later appointment than we got into the courses before me, even though I should have been able to get in before them, said Lowe. Other students have taken their frustration to social media, with some blaming the university's system. I don't recall it ever being this bad in past semesters. I'm guessing the maintenance over the past weekend really messed some things up. In an email statement, SFU said they had been experiencing performance issues with Go SFU. We recognize the inconvenience this has caused, particularly for students registering for spring classes. The university has been working to resolve the situation as quickly as possible, and as of Friday, performance has improved. SFU says they will continue to monitor the system closely. SFU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋ SFU ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜੀਂਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Thieves allegedly used smoke bomb to steal perfume from Vancouver drug store. 3 suspects are alleged to have used an unusual method to steal perfume from a drug store in Vancouver on Friday. The VPD says the suspects entered the Shoppers Drug Mart near 16th and Cambie Street around 6:30 p.m. on Friday. 3 suspects, all believed to be men, entered the store, deployed a smoke bomb, and stole approximately $4,500 in perfume, Sergeant Steve Editson said. An employee was assaulted while attempting to intervene. Police are investigating to determine if the theft may be connected to other robberies or retail stores in Vancouver and nearby communities. The suspects have not been identified and no arrests have been made. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Burnaby RCMP investigating pepper spraying incident at Metro Town. 2 people were reportedly pepper sprayed by 4 teenage boys in a Burnaby mall this weekend, the RCMP says. Officers responded to reports of the assault inside Metrotown Shopping Centre on Saturday evening. Investigation revealed that the 2 victims, a man and a woman, both were innocent bystanders, Corporal Mike Kalanji said. They were treated by the Burnaby Fire Department. Kalanji says the 2 were walking through the mall when the teenagers ran past them, allegedly spraying each other. The suspects were already gone by the time police got there. Kalanj says pepper spraying incidents in the area are on the rise. They have gone up. It is happening a lot more often, he said. We do have one of our sections, our community response team, working with the city to get a bylaw to change the way pepper spray is bought and sold in Burnaby. Kalan says there are bylaws like this in other parts of town and they seem to be working to bring pepper spray incidents down to those areas. Police say they are working with mall security to identify the suspects. ਬਰਨਬੀ RCMP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ 2 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Police seek suspect in reported stabbing in Surrey. The Surrey RCMP needs help finding a suspect who reportedly stabbed 2 teens in the city's Newton neighborhood. Police responded to reports of the stabbing shortly before 2 p.m. Thursday on 135 Street near 71st Avenue. When they arrived, they found 2 boys aged 11 and 13 who had sustained non-life-threatening injuries. They were taken to hospital for assessment. Officers say the suspect left on foot towards the Planet Fitness on King George Boulevard near 70th Avenue. The male suspect is described as being 5'5" tall with black hair and in his mid to late teens. According to witnesses, he wore all black attire including a Nike medical mask, a hoodie or sweater, pants and Nike shoes. Anyone who witnessed the incident or who has dashcam footage before and after 1:45 p.m. Thursday around 135 Street and 71st Avenue or in the parking lot of the fitness center at 7093 King George Boulevard is asked to call the Surrey RCMP at 604-599-0502 and refer to file number 2024-169392. ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਵਿਖੇ 71 ਅਤੇ 135 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1:45 ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਟੀਨ ਏਜਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸਦੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗੇ ਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ उस समय का है पिछले वीरवार 1:45 के करीब तो जरूर सरी RCMP के नाल संपर्क पैदा करन। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।